హాయ్ సార్, మీ పేరు సార్? నా పేరు తుమ్మనాడు శ్రీనివాసరావు నాయుడు అమ్మ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్? ఇక్కడ హైదరాబాద్. అసలు ఏం చేస్తుంటారు సార్? నేను కోర్టు యాక్చువల్లీ వుడ్ లైక్ టు డూ సమ్ న్యూ బిజినెస్ ఓకే ఓకే సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫార్మ్ ఫర్ న్యూ కమర్స్ లైక్ మీ ఆర్ ఎనీబడి. ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ హిస్టారికల్ డే అండ్ మెమొరబుల్ డే బికాజ్ అమెరికా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఔత్సుకుల్ని ఉత్తేజపరచడం కోసం సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అందరూ ఇక్కడ కలవడం అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ మెమరబుల్ డే. ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫార్మ్ టు పర్సన్స్ హూ వాంట్ టు డూ సమ్ న్యూ థింగ్స్, న్యూ బిజినెస్, న్యూ ఎంటర్ప్రీనర్స్. They can get free of cost the assistance of the seniors and successful business entrepreneurs. They can get knowledge and their experiences without any investment. It is very ఇప్పుడు helpful. మీరు న్యూ అని చెప్పన్నారు కదా, మీరేం నేర్చుకున్నారు? లైక్ ఈ ఈవెంట్ నుంచి, లైక్ ఈ ఆప్తా కెటలిస్ట్ నుంచి కొత్తగా What I did learn, people coming from very remote villages and they high in the sky, they struggle like anything and they were earned so many things in their life and achievements. It is possible to everyone if they have a strong determined mind. Nothing is impossible. This is my opinion. Everybody can go with sincerity and honesty and with their ideology. They all will become successful in their successful businesses. థ్యాంక్ యూ సార్. I wish everybody success in every step. It is a good opportunity for all who want to do new businesses or entrepreneurs. థ్యాంక్ యూ సార్.